Three forms of irregular, strong German verbs. Part 4. Interchanging of the root vowels. E, A, O. To break, brechen, brach, gebrochen. To recommend, empfehlen, empfahl, empfohlen. To help, helfen, half, geholfen. To take, nehmen, nahm, genommen. To speak, sprechen, sprach, gesprochen. To die, sterben, starb, ist gestorben. To meet, treffen, traf, getroffen. To throw, werfen, warf, geworfen. To come, kommen, kam, ist gekommen. Now, let's practice. I say each verb in English. Your task is to translate them into German and to give their three forms. First, in the order I gave the verbs at the beginning of the video, let's go. To break, brechen, brach, gebrochen. To recommend, empfehlen, empfahl, empfohlen. To help, helfen, half, geholfen. To take, nehmen, nahm, genommen. To speak, sprechen, sprach, gesprochen. To die, sterben, starb, ist gestorben. To meet, treffen, traf, getroffen. To throw, werfen, warf, geworfen. Приходить, kommen, kam, ist gekommen. Now in random order. To throw, werfen, warf, geworfen. To die, sterben, starb, ist gestorben. To take, nehmen, nahm, genommen. To recommend, empfehlen, empfahl, empfohlen. To break, brechen, brach, gebrochen. To help, helfen, half, geholfen. To speak, sprechen, sprach, gesprochen. To meet,
treffen, traf, getroffen. To come. Kommen, kam, ist gekommen. Now I say the first form of each verb. Your task is to give the other two forms. Brechen, brach, gebrochen. Empfehlen, empfahl, empfohlen. Helfen, half, geholfen. Nehmen, nahm, genommen. Sprechen, sprach, gesprochen. Sterben, starb, ist gestorben. Treffen, traf, getroffen. Werfen, warf, geworfen. Kommen, kam, ist gekommen. If you like this video, if you consider it to be helpful, click the like button and subscribe to my channel. Thank you.